Hare
I joined ISKCON in London. Я присоединился в ISKCON в Лондоне. But I moved to Los Angeles because Prabhupada always went to Los Angeles. Я потом переехал В Лос-Анджелес, потому что Шрила Прабхупада часто приезжал в Лос-Анджелес. In those days when Prabhupada was with us, the Los Angeles temple was the international headquarters for the International Society for Krishna Consciousness. В то время, когда Шрила Прабхупада был с нами, храм в Лос-Анджелесе был такой основной базой Международного общества сознания Кришны. So there was one class that he gave that was everyone was talking about it. И однажды Шрила Прабхупада прочитал такую лекцию, о которой все говорили. And in that class, Srila Prabhupada said, И в этой лекции Шрила Прабхупада сказал, that if you follow all the instructions that I have given you, что если вы просто будете следовать всем наставлениям, которые я вам дал, and he named the instructions, и он перечислил эти наставления, chanting Hare Krishna, воспевание Харе Кришна, going out on Sankirtan, распространять книги, following the four regulative principles, следовать 4 принципам, chanting 16 rounds. повторять 16 кругов. He said all these things. Он перечислил все эти вещи. And then he said, И затем он сказал, if you follow all my instructions, I guarantee you go back home, back to Godhead in this life. если вы будете следовать всем моим наставлениям, я гарантирую вам, что вы вернетесь домой обратно к Богу уже в этой жизни. So in the Brahmachari ashram, we were all very excited. В Брамачарьяше мы очень впечатлились и воодушевились такой новостью. Wow, Prabhupada gave a guarantee. Вот это да, Прабхупада дает свою гарантию. This is our last life. Вот это наша последняя жизнь. We just have to follow his instructions and we go back to Godhead. Нам нужно просто следовать его наставлениям, и мы вернемся обратно к Богу.
we were thinking it was like a piece of cake. И мы подумали, это кусочек торта. So easy. Так легко. But to do it over 50 years is not so easy. И заниматься этим на протяжении 50 лет это не так легко. And then someone said, well, what if I'm not completely pure? What if I'm only 90% pure? И кто-то сказал, а что если я не полностью чист, если я на 90% чист? How can I go back to Godhead if I'm 10% have material desires? Что делать, если, как я могу в духовный мир попасть, если у меня на 10% еще остались материальные желания? And then someone else said, how can Prabhupada give the guarantee because it's Krishna that takes you back to Godhead? И кто-то возразил, а как Прабхупада может дать гарантию, потому что это Кришна тот, кто возвращает нас в духовный мир? So we didn't know the answers to those Мы не questions. знали ответ на этот вопрос. Now we know the answers to those Сейчас questions. мы знаем ответ на этот вопрос. The answer to the first question, what if you're not 100% pure? Итак, вопрос, а каков ответ на вопрос, если мы не 100% чистые и преданные? Krishna addresses this in Bhagavad Gita, chapter 9, shloka number 22. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите в 9 главе, шлока 22. Ananyas chintayantu mam ye jana paripashate. Ye jana, any person, Любой человек, paripasate, who worships me, который поклоняется мне, ananya chinta, without any other thought, without anybody else in my mind, без всяких мыслей в своем уме, ananyas chintayantu mam, just thinking of me, просто думая обо мне, tesham, to such persons, такой личности, nitya abhiyuktanam, I am always connected. я всегда связан с ним. Nitya means always, Нитья означает всегда, eternally. вечно. Abhiyuktanam, I am connected to them Я связан с ним through service. посредством служения. Abhiyuktanam also means always engaged in Abhi service. означает всегда занятый в служении. Yoga kshemam, and I will protect their bhakti yoga process. И йога кшем означает «я буду защищать его процесс бхакти-йоги». Yoga kshemam vahamyaham, and I carry what they lack. И я сохраняю то, что у них уже есть. So if you're only 90% pure and 10% you're lacking, you still have material desires. Если вы на 90% чисты и на 10% еще сохранились материальные желания, Then Krishna says, I carry that. и Кришна говорит, я позабочусь об этом. In other words, you have 90%, Krishna says, no problem, I can make it 100%. Now you come back to God. Другими словами, если у нас 90% получилось очистить свое сердце, Кришна говорит, ничего страшного, я добавлю еще свои и будет 100%. Only Krishna can make it 100%. Только Кришна может сделать, чтобы вышло 100%. So that's wonderful. И это великолепно. So we just have to make Krishna number one in our life. Нам только необходимо поставить Кришну на первое место в нашей жизни. Ananyas chintayantu mam. I have no other thought except for serving У Krishna. нас нет никаких других желаний, кроме как служения Кришне. And in 1866 he says the same thing. И в Бхагавад-гите 1866 он говорит об этом же. Sarvadharman parijyaja mam ekang sharanam vraja. Just surrender unto me and forget all those other dharmas. Просто предайся мне и забудь обо всех других дхармах. You need to go to the Bhagavad Gita and read the purport of Shloka 922 and Shloka 1866. И вам необходимо взять Бхагавад-гиту и прочитать комментарии Шрилы Прабхупады к этим шлокам 9.22 и 18.66. So everyone in the temple was excited. И все были в восторге в храмовой комнате. And on that final day, after class, the temple president made an announcement. И в этот последний день президент храма сделал объявление. He said, today, Srila Prabhupada is catching his flight to Mexico City. Он сказал, что сегодня Шрила Прабхупада садится на самолет в Мексику. So those devotees who finish their service, you can go to the airport
to see Srila Prabhupada off before he flies. И он сказал, что все преданные, которые уже выполнили свое служение, они могут отправиться в аэропорт и проводить Шрилу Прабхупаду там. But at the airport, please behave like Vaishnavas. Но в аэропорту, пожалуйста, ведите себя как вайшнавы. Don't try and touch Srila Prabhupada's lotus feet. Не пытайтесь дотронуться до лотосных стоп Шрилы Прабхупады в аэропорту. So we were all excited to go to the airport to say goodbye to Srila Prabhupada. Мы были в полном восторге, что у нас есть возможность отправиться в аэропорт и проводить Прабхупада. So we all finished our services and we got in our cars and drove to the airport. Все мы выполнили свое служение, сели в машины и начали ехать в аэропорт. And we were sitting in the airport like this, in the departure lounge. И мы сидели в аэропорту в месте, где отправляются. And Prabhupada was sitting on a chair. И Прабхупада сидела в кресле. And it was a very informal darshan. И это был самый неформальный даршан. And Prabhupada, he loved it that when the devotees would come to the airport to say goodbye, he loved that. He did it in most airports. И Прабхупада любил, он очень сильно любил, когда преданные приходили в аэропорт, чтобы проводить его, и это происходило в каждом аэропорту. Then while we were there, over the loudspeaker system came a message. И когда мы были там, то через громкоговоритель было следующее сообщение. All passengers who are boarding the flight to Mexico City, now get ready to board your flight. Дорогие пассажиры, все, кто летит самолетом в Мексику, пожалуйста, подготовьтесь к посадке. So Prabhupada stood up. Прабхупада встал. And the devotees parted on either side. И преданные расступились по обе стороны. Just like this, the Mataji's on this side, the Prabhu's on this side. То же самое, как у нас Матаджи сидят по одну сторону и Прабху по другой стороне. And I was on this side here. И я был вот этой с одной стороны. And Prabhupada started walking towards the door. Прабхупада стал идти к двери. So everybody offered their Dandavat pranams, saying the pranam mantras. Все преданные стали предлагать свои дандаваты пранамы и произносить пранама мантры к Прабхупаде. So we all had our heads down on the floor. И у всех у нас головы были у земли. And then I opened my eyes. Затем я открыл свои глаза. And Prabhupada's feet were just this far away from me. И вот на небольшом расстоянии от меня были стопы Прабхупады. And I was thinking, well, everybody's saying the pranam mantras. Their eyes are closed. Nobody will see. И я подумал, так, сейчас все повторяют пранаму мантру, у всех глаза закрыты, я могу кое-что сделать, что никто не увидит. So as Prabhupada passed me, I reached out, touched his lotus feet. И когда Прабхупада проходил мимо меня, я протянул свою руку и коснулся его лотосных стоп. And then Prabhupada exited the departure lounge. И затем Шрила Прабхупада вышел из зала отлета. And we all ran to the windows to see the plane. И мы все подошли к окну для того, чтобы увидеть этот самолет. And we saw Prabhupada and the other passengers going up the plane, boarding the flight. И мы видели, как Прабхупада и другие пассажиры, они поднимались по трапу, заходя в самолет. We all watched as they all boarded and the door closed. Мы все смотрели, как все уходят и как дверь закрывается. We watched as the plane gradually turned around and went to the end of the runway. Мы смотрели, как самолет разворачивается и начинает двигаться в другом направлении. We watched as the engines started to roar and the plane came down the runway. Мы смотрели, как двигатель зажигается, заводится и как начинает самолет набирать скорость. And we all watched as the plane gradually took off, going higher and higher in the sky. И мы наблюдали за тем, как самолет взлетает все выше и выше к небесам. And the plane was going higher and higher, farther and farther away. И самолет все летел выше и дальше от нас. Getting smaller and smaller. Становился все меньше и меньше. And every devotee stood and watched that plane because we knew Prabhupada was on that flight. И все мы преданные стояли и наблюдали за этим самолетом, потому что мы знали, что Прабхупада там. And then finally, the plane became so small and then out of sight. В конце концов,
самолет стал таким маленьким, и он скрылся из нашего взора. So when we couldn't see it anymore, we all went down the hallway to go to our cars and drive back to the temple. После того, как мы проводили самолет пропаду, мы вернулись обратно в машину и стали ехать обратно в наш храм. Then I saw the temple president. Затем я увидел президента храма. He came running up to me. Он подбежал ко мне. He said, I saw you. Я видел тебя. I told you not to touch Prabhupada's lotus feet. Я тебе говорил, не касайся стоп Прабхупады. You are so unsurrendered. Ты такой непослушный. You are a demon. Ты просто демон. You're not a Ты Vaishnava. вообще не вайшнав. And I was saying, yes, you're right. Я говорю, ну да, вы правы. But internally, I was very happy. Но внутри я был очень счастлив. So, what happened next was the flight went to Mexico City. И что потом произошло? Самолет прибыл в Мексику. I wasn't there, but my godbrother Shrutakirti was there. Меня там не было, но мой духовный брат Шрутакирти был там. So he told me after 3 or 4 days in Mexico City, Он мне сообщил, что после 3-4 дней в Мексике Prabhupada had an early flight to go to Caracas, Venezuela. у Шрила Прабхупады был ранний вылет из одного города в другой. So Shrutakirti got up very, very early. He was packing all his bags, packing Prabhupada's things and everything. Шрутакирти поднялся очень рано и стал собирать все вещи Шрила Прабхупады. And loaded up Prabhupada's car. И он все это погрузил в машину Шрила Прабхупады. And then they drove off to the airport. И затем они отправились в аэропорт. And in the car, Srila Prabhupada said, Shrutakirti, did you pack prasadam for us to eat on the plane? И в машине Шрила Прабхупада спросил: Шрутакирти, а ты положил просад нам в дорогу, чтобы мы могли в самолете покушать? And Shrutakirti said, oh, Srila Prabhupada, I'm so sorry. I was so busy packing everything, I just didn't get any time to pack our prasadam. Шрутакирти ответил: о, Шрила Прабхупада, простите, пожалуйста, я так был занят упаковкой чемоданов, что у меня не было времени и возможности положить что-то перекусить. And he felt so bad. И он чувствовал себя так плохо, I've committed an offense to my spiritual master. что я совершил оскорбление своему духовному учителю. So he prayed to Krishna, oh, dear Krishna, please save me from this aparadha. И он взмолился Кришне: о, Кришна, пожалуйста, спаси меня от этой аппаратхи. So when they arrived at the airport, there was one Indian Mataji there. И когда они прибыли в аэропорт, то там их встретила одна индийская матаджи. And she came up to Srila Prabhupada, gave him a big bag. И она подошла к Шриле Прабхупаде и дала ему большую сумку. I've prepared your prasadam for you can have on the И plane. она говорит: я приготовила просад для вас, чтобы вы могли покушать в самолете. And Shrutakirti went, Krishna saved my life. Шрутакирти вздохнул с облегчением: Боже, Кришна спас мою жизнь. So they boarded the flight, И они зашли в самолет, Venezuela Airlines. вот эти авиалинии. And after the flight took off, После того, как самолет взлетел, there was Srila Prabhupada was sitting by the window. In the middle seat was Shrutakirti, and on the aisle seat was Srila Prabhupada's secretary, Paramahamsa Swami. и, значит, сидели, Шрила Прабхупада был возле окна, Шрутакирти посередине, и Парамахамса с вами, он сидел у прохода. So Srila Prabhupada said to Shrutakirti, let's have some prasadam. И Шрила Прабхупада сказал Шрутакирти: ну что, доставай просад. So Shrutakirti opened the bag, Шрутакирти открыл сумку, and there were 3 paper plates there. He gave one to Prabhupada, one to Paramahamsa Swami, kept one for himself. и он раздал бумажные тарелки, одну для Прабхупады, одну для Парамахамса и одну себе оставил. And in the bag was muri, jal muri. That's a Bengali preparation, puffed rice. И в сумке была ученый рис, такой дутый рис, это бенгальское приготовление. Jal muri is fried, puffed rice, fried with ghee and spices and little bits of tomato and potato. Дутый рис – это жареный такой рис вместе с овощами, картошкой и другими специями. So he served out Srila Prabhupada's plate, И он положил в тарелку Прабхупады. and Prabhupada was eating. Прабхупада ел. And then
Chutakirti gave some more. Шутакирти сделал добавку. And then when Prabhupada finished, he said, now you take. Прабхупада съел и сказал, теперь вы покушайте. So Chutakirti, he was Prabhupada's servant, И Шутакирти был слугой Прабхупады. took Prabhupada's remnants, put half on his plate and half on the plate of Paramahansa Swami. Все, что осталось в тарелке Прабхупады, он разделил пополам, половину себе и половину в тарелке Парамахамсы. And they were eating their Mahaprasad Jalmuri. И они ели Махапрасад Джалмури Прабхупады. At that time, one air hostess came out of first class, was walking down the aisle. И в какой-то момент стюардесса проходила, обслуживала персонал. And she saw Srila Prabhupada И она увидела Прабхупаду and the devotees. и преданных. So she stopped И она остановилась, because these were unique passengers. потому что это были уникальные пассажиры. And then she asked Chutakirti, what are you eating? И она спросила Шутакирти, а что вы там кушаете? Oh, this is puffed rice. We're vegetarian. О, ну это дутый плющенный рис, мы вегетарианцы. So all of a sudden she reached over, took some of this puffed rice off his plate, threw it in her mouth. И она протянула свою руку в тарелку Шутакирти, взяла немножко и закинула себе в рот. She said, oh, very tasty. Как вкусно. And Chutakirti told me he was thinking that devotees would cut off their arm to get Prabhupada's Mahaprasad. И Шутакирти думал, боже мой, преданные готовы руку отсечь, дать на отсечение, чтобы получить Махапрасад. And here this air hostess just came and took Prabhupada's А Mahaprasad. здесь стюардесса она взяла и спокойненько взяла Махапрасад. He was thinking, what pious activities did she perform in her previous life to get his Maha? И он подумал, боже мой, какой благочестивой деятельностью она в прошлой жизни занималась, чтобы получить Махапрасад у Прабхупады. So then she said, would your master like anything else? И она спросила, а желает ли ваш господин что-нибудь еще? So Shrutakirti said, Srila Prabhupada, would you like anything else? И Шутакирти спросил, Шрила Прабхупада, вы хотели бы еще что-нибудь? And Prabhupada said, well, if there's fruit and hot milk, that would be nice. И Прабхупада ответил, ну, если есть фрукты и горячее молоко, было бы неплохо. So she said, fruit and hot milk. Let me go to first class and see what I can bring. Так, она подтвердила, так, фрукты и молоко. Сейчас, подождите, я схожу в первый класс и посмотрю, есть ли там это. And 5 minutes later, she came back with hot milk and fruit for Srila Prabhupada. Спустя 5 минут она пришла с горячим молоком и фруктами для Прабхупады. So she did some wonderful service. И она сделала замечательное служение. And then the flight landed in Caracas. И затем самолет приземлился в Каракасе. And Prabhupada went to the temple. И Прабхупада приехал в храм. That's the end of that lila. Это конец этой лилы. Now we go 10 years ahead to Brazil. И сейчас мы отправимся спустя 10 лет в Бразилию. And one devotee from the Brazilian yatra told me this story. И другой преданный из Бразилии рассказал мне следующую историю. They were on a traveling Sankirtan party distributing Prabhupada's books. Они путешествовали с Санкиртанной группой распространяя книги Шрилы Прабхупады. And they were distributing books in the city of Manaus, which is a big city just at the beginning of the Amazon jungle. И они распространяли книги в этом городе Манаус. Это как раз на границе больших джунглей, Амазон. So one devotee had an idea. И у одного преданного появилась идея. Why don't we get a boat, go up the Amazon into the jungle and distribute books at the first village that we see? А почему бы нам не взять лодку и поплыть вверх по реке Амазонки и распространить книги в первой деревне, которая нам попадется? So all the brahmacharis were thinking that's a good idea. Все брамачари поддержали и подумали, хороший план. So they hired a boat and went up the Amazon River into the jungle. Они арендовали лодку и отправились вверх по реке Амазонки. And then they came to a village. Затем они приплыли в деревню And they stopped. и остановились там. And they got down. Высадились. And so
In those days, everyone wore a dhoti, so they were all dressed as brahmacharis. И в те времена все носили дхоти, поэтому они были одеты, брамачари были одеты. And they decided to go door to door and knock on the doors and distribute books. И они решили, что они будут ходить от двери к двери и распространять книги. So one brahmachari came to one door, knocked. Один брамачари подошел к двери и постучал в нее. One lady opened the door. Одна женщина открыла дверь. He introduced himself. Он представился. I'm representing the International Society for Krishna Consciousness. We're distributing the books of our founder Acharya, Srila Prabhupada. Я представитель Международного общества сознания Кришны. Мы распространяем книги нашего ачарьи, основателя Международного общества. And the lady said, "Oh, come in." И женщина сказала: "О, заходите." And he was thinking, "Oh, nice, I'm going to distribute some books И here." он подумал: как здорово, сейчас книги распространю. So he came into her front room and he looked on the walls were all pictures of Krishna and Lord Chaitanya. Он зашел в комнату и увидел, что у нее были изображения Кришны и Господа Чайтаньи. And then he looked in the corner and there was an altar there. И в угол посмотрел, а там алтарь был. And he said, "You're a И devotee." он сказал: так вы же преданная. She said, "Yes." Она ответила: да. How did you become a devotee in the middle of the Amazon jungle? Как вы стали преданной посреди Амазонки? And she said, "Well, 10 years ago, I used to work as an air hostess for Venezuela Airlines. 10 лет тому назад я работала стюардессой в авиакомпании. So by taking Srila Prabhupada's remnants Вкусив остатки просады от Шрилы Прабхупады and bringing him some hot milk and fruit, и принеся ему немного молока и фруктов, she got Krishna's mercy and became a devotee." она получила милость Кришны и стала преданной. So if you do service for Srila Prabhupada, just think how much mercy you're going to get. Если вы выполняете служение Шрилы Прабхупады, только представьте себе, сколько милости вы получите. So 2 weeks after Srila Prabhupada left the temple, Los Angeles temple, Спустя 2 недели после того, как Шрила Прабхупада оставил храм в Лос-Анджелесе, a message came from Srila Prabhupada. послание пришло от Шрилы Прабхупады. Post this message on every bulletin board in every ISKCON temple. Там говорилось, что необходимо сделать объявление в каждом храме Искон. So the temple president posted that notice. И президент храма, он на доску информации, объявлений, следующую информацию повесил. The next day, I read that notice, and Srila Prabhupada said, "Anybody with a British Commonwealth passport, please come to India to help establish the India Yatra." И в этом сообщении говорилось, что все жители, у кого есть британский паспорт, пожалуйста, сообщите о себе, необходимо отправиться в Индию, чтобы там провести день фестиваля Индии. So I always had a desire to go to India, И у меня всегда было желание отправиться, посетить Индию. but I never had a real reason why I should just get up and leave. Но у меня никогда не было весомой причины, почему я могу просто встать и поехать туда. But now Prabhupada was asking for devotees to come to India. Но сейчас Шрила Прабхупада сам просил, чтобы преданные приехали в Индию. So I went to see my temple И president. я отправился, чтобы встретиться со своим президентом храма. I said, "Oh, I read that notice. Prabhupada wants devotees to come to India." И я ему сказал, я посмотрел и увидел это обращение, что Прабхупада хочет, чтобы мы отправились в Индию. He said to me, "Don't even think about it. И он ответил мне, даже и не думай об этом. You're doing good service here. Just stay and do your У service." тебя хорошее служение, ты его хорошо выполняешь. Оставайся здесь и выполняй свое служение. So I said, "But Prabhupada is asking for people with British Commonwealth passports." So I showed him my British passport. И я ему ответил, у меня Прабхупада ищет преданных с британским паспортом. Я достал и показал ему британский паспорт. Because I was born in London. Потому что я родился в Лондоне. So then he saw that, so he said, "Well, look, stay and do service until Gaur Purnima, and then we'll all go to Mayapur, and then you can go to India."
И все равно президент храма сказал: смотри, оставайся здесь до Гауру-Пурнимы, выполняй свое служение, и потом на Гауру-Пурниму мы все отправимся в Майяпур. So then I said to him, but Prabhupada is asking for people to come now. Но я ему возразил и сказал: подождите, но Прабхупада попросил, чтобы сейчас прям приехали. Then he remembered, oh yeah, you're the one, totally unsurrendered, you touched Prabhupada's feet. И он вспомнил: да, это ж ты, непослушный, который коснулся стоп Прабхупады. So he said that no matter what I say, you're going to go anyway. И он сказал: неважно, что я тебе скажу, ты в любом случае поедешь. And that was my mood. И это было мое настроение. And so he said, so I'm going to give you my permission to leave because I don't want you to commit another aparad. И президент храма сказал: хорошо, я дам тебе разрешение, чтобы ты уехал, потому что не хочу, чтобы ты совершал еще одну аппарату. Can we get some fresh air? Please. Fresh air, please. So then I left and went to India. Я отправился в Индию. That was in 1975. Это был 75-й год. But before I left India, my service, one of my services was, I had different services. И в то время я выполнял несколько видов служения, у меня было несколько видов. I was a book distributor, Я распространял книги, but I also did service in the temple. но также я выполнял служение в храме. And one of my services was to take the plates of Mahaprasadam that was offered to the Lord and transfer them, wash the Krishna's plates, put them nicely, and bring out the Maha for the devotees. И одно из моих служений, это было после того, как предлагали тарелку божествам, я перекладывал Махапрасадную в другую тарелку, мыл эту тарелку Кришна и раздавал Махапрасад преданным. So when Prabhupada was there, I had that same service. I got Prabhupada's remnants, brought them down, changed the plates, and then brought out the Maha for the devotees. И когда Шрила Прабхупада был, я выполнял то же самое служение. Прабхупада доедал, остатки Махапрасада я перекладывал в тарелку, мыл и раздавал преданным. It's a wonderful service. Это замечательное служение. You become very popular. Вы становитесь очень популярными, все вас любят. So there was several sannyasis there. И там было несколько саньяси. They would always come first to take the Maha. Они первым подходили для того, чтобы получить Маха. One of the sannyasis was leading the Sri Mayapur Chandrodaya traveling Sankirtan party, collecting money to build the temple in Mayapur. И одним из них это был самый главный ведущий группы Санкиртаны, которая собирала деньги для того, чтобы построить храм в Майяпуре. So I became friends with him. И я подружился с ним. And then he told me this story. И он поделился со мной этой историей. One afternoon, Prabhupada asked him to come up at 4 o'clock to his rooms. Однажды, когда Шрила Прабхупада попросил, чтобы он в 4 дня зашел в его комнату. So the sannyasi went up to see Srila Prabhupada. И саньяси отправился для того, чтобы встретиться с Прабхупадой. Srila Prabhupada was happy to see him. Прабхупада был очень счастлив видеть его. How is everything? Спросил: как у тебя дела? Oh, everything's going nicely. Все замечательно. How are the collections going for Mayapur temple? Как сбор пожертвований получается на Майяпурский храм? Well, Srila Prabhupada, not so good. Ну, Прабхупада, не совсем хорошо. And Srila Prabhupada said, why? Прабхупада удивился и спросил: почему? And he replied, he said that when we ask people to give a donation, most people say no. Когда мы просим людей, чтобы они совершили пожертвование, большинство людей отвечают нет. And then Prabhupada said, that's normal. И Прабхупада ответил: ну, это обычно. Even when Krishna came to me and asked me to go down and fulfill the prophecy of Lord Chaitanya, I also said no. Даже когда сам Кришна подошел ко мне и попросил меня, чтобы я отправился и выполнил его желание, наставление, я ответил нет. And the sannyasi said, really? Саньяси переспросил: правда?
Prabhupada said yes. Прабхупада ответил да. And Prabhupada said, Krishna asked me, why don't you want to go? И Прабхупада сказал, что Кришна спросил у меня, почему ты не хочешь идти? And Prabhupada said, because I'm afraid that if I go down there, I'll forget you, and I don't want to forget you, so I don't want to leave here. И Прабхупада сказал, что он ответил, что если я уйду от тебя, я могу забыть о тебе, но я никогда не хочу забывать о тебе. So Krishna said to Prabhupada, well, if you decide to go, I promise you, you won't have to be afraid that you'll forget me, because I'll always be by your side. You'll always know I'm there, so you don't have to be afraid that you'll forget me. Кришна его убедил и сказал, что не бойся, ты просто отправляйся, и ты никогда не забудешь обо мне, я всегда буду рядом с тобой. So then Prabhupada agreed, Затем Прабхупада согласился, and he took his birth in India. и он принял рождение в Индии. Now, he took his birth on September 1st, 1896. Он родился в этом мире 1 сентября 1976 года. And it was the day after Janmashtami. Да, это был следующий день после Джанмаштами. And Prabhupada's mother was pregnant with him on that day. И вот в этом 86 году мать вынашивала его. And she was staying at the house of her father. И она находилась в доме своего отца. He had a large home in the Taliganj district of Calcutta. Там был большой дом в Талиганж районе в Калькутте. And on the day after Janmashtami, all the family members were gathered in the house, waiting for the child to be born. И вот на следующий день после Джанмаштами все родственники собрались, и они ожидали, когда появится ребенок. And then at 4 o'clock in the afternoon, the door opened, and the nurse came out, and she said to Prabhupada's father, "Congratulations, you have a son." И в 4 часа дня акушерка открыла дверь и сказала отцу Прабхупаде: "Поздравляю вас, у вас есть сын". And everyone was so excited, "Haribol, Haribol." Все были в полном восторге и повторяли "Харибол". So one of the brothers of Prabhupada's father, he said, this is the day that Nanda Maharaj celebrated the appearance with a festival for the appearance of Krishna. И брат Прабхупады, отца, сказал: так это же тот самый день, когда Нанда Махарадж праздновал день явления Кришны. So he said, therefore, we should give this son of yours, we should give him the name Nandulal. Поэтому мы должны дать имя твоему сыну Нандулал. And everybody went, Jai Haribol! It's a perfect name. Everybody loved that name. Идеальное имя, и всем очень понравилось это имя. But then Prabhupada's father, Gaur Mohan Dey, he said, yes, it's a wonderful name, but I have already chosen a name for my son. Гаур Мохан Де, отец Прабхупады, сказал: да, это красивое, замечательное имя, но я уже выбрал имя для своего сына. He will be called Abhay Charan. Его будут звать Абхай Чаран. One who's fearless, taking shelter of Krishna's feet. Тот бесстрашный, который принял прибежище лотосных стоп Кришны. So Prabhupada grew up in a Vaishnava family. Прабхупада вырос в семье вайшнавов. At age 22, he was married. В возрасте 22 лет он женился. And at age 26, he was a family man, had a business, had children. В 26 лет он был семьянином, у него были дети, у него был бизнес. And he met his spiritual master. И он встретился со своим духовным учителем. And he was thinking, such a wonderful person, Lord Chaitanya's mission is in the right hands. И он подумал, что миссия Господа Чайтанья в надежных руках. Then when Srila Prabhupada was
37, И когда Шрила Прабхупада исполнилось 37 лет, he was presented by the devotees at the Allahabad temple to Bhaktisiddhanta to take initiation. и преданные с Аллахабадского храма предложили Прабхупаде, чтобы он принял посвящение у Бхактисиддханты Сарасвати. This was in 1933. Это был 1933 год. Because Prabhupada, he had his business, Days Pharmaceuticals. Потому что у Шрилы Прабхупады в то время был бизнес, связанный с медициной. And he would distribute, prepare and sell medicines. Он сам готовил, собирал и продавал лекарства. And at the end of the day, he would go to the temple and play mridanga for the Arati, the Gaur Arati Kirtan, because he was the best mridanga player of all the devotees. И после работы он заходил в храм и играл на мриданге Гора Арати, потому что он был самым лучшим мридангистом. And then after that, when in the Gaudiya Mat they chant bhajans, so Prabhupada would lead the bhajans because he was the best singer and best harmonium player. И в Гауди Матхе после они пели баджан, Шрила Прабхупада пел этот баджан, и потому что он лучше всех играл на физгармонии. So Bhaktisiddhanta was coming in 1933. И Бхактисиддханта, он приехал в 1933 году. So the temple president recommended Srila Prabhupada to take initiation. И президент храма порекомендовал Шрилу Прабхупаду, чтобы он получил посвящение. So when Srila Prabhupada came to take initiation, Bhaktisiddhanta asked him, "What is your name?" И когда Шрила Прабхупада пришел получать посвящение, Бхактисиддханта Сарасвати его спросил: «Как тебя зовут?» He said, "My name is Abhay Charan." Прабхупада ответил: «Мое имя Абхай-чаран». And Bhaktisiddhanta said, "Oh, you already have a perfect name." И Бхактисиддханта ответил: «О, у тебя уже идеальное имя. I will just add Aravinda, Я всего лишь добавлю Аравинда». Abhay Charan Aravinda, one who is fearless, having taken shelter of Krishna's lotus feet. Тот бесстрашный, который принял прибежище лотосных стоп Кришны. So Prabhupada became known as Abhay Charan Aravinda Das. И Прабхупаду стали звать как Абхай-чаран Аравинда Дас. But he was so expert at preaching and understood the Shastra so well that some of his godbrothers wanted to give him the title of Bhaktisiddhanta. Но он был такой талантливый в проповеди и в знании шастры, что один преданный предложил, чтобы ему дали титул Бхактисиддханта. Bhaktisiddhanta means one who understands the conclusion of devotional service. Бхактисиддханта означает тот, кто познал вывод преданного служения. But the other temple devotees objected. Но другие преданные храма возражали этому. We should keep Bhaktisiddhanta only for our Guru Maharaj. No one else should have that title. Мы должны оставить этот титул только для нашего Гуру Махараджа. Никто другой не имеет права иметь такой титул. So then they agreed that they would call him Bhaktivedanta. И затем они согласились, что они дадут ему титул Бхактивиданта. So he became known as Bhaktivedanta Abhay Charanaravinda Das. И после этого он стал известен как Бхактивиданта Абхай-чаран Аравинда Дас. And then in 1959, at the age of 63, Srila Prabhupada took sannyas. И в 1959 году Шрила Прабхупада в возрасте 59 лет принял саньяс. And he became known as Tridandi Goswami Swami Maharaj. И его стали звать Триданди Свами Махарадж. No, it was Tridandi. Госвами. Yeah, Tridandi Goswami Bhaktivedanta Swami Maharaj. Триданди Госвами Бхактивиданта Свами Махарадж. That was his sannyas name. И вот это имя было его при получении саньяса. But Prabhupada kept the AC. Но Прабхупада оставил вот эти две буквы АЧ. And so he presented himself as AC Bhaktivedanta Swami Maharaj. И он представлялся как АЧ Бхактивиданта Свами Махарадж. So
Now I'm going to share with you my realization. И я сейчас поделюсь с вами своим осознанием. What I told you was the history. То, что я с вами рассказал, это была история. What I share with you now is the deep meaning. И то, чем я поделюсь с вами сейчас, это глубокое понимание, глубокий смысл. Krishna told Prabhupada, if you go down and spread Lord Chaitanya's mission all over the world, you won't have to be afraid because I'll always be there. You won't forget me. Кришна пообещал Прабхупаде, если ты отправишься в материальный мир и распространишь миссию Господа Чайтаньи, ты никогда не забудешь обо мне, и тебе нет смысла волноваться. So when Prabhupada was born and one of his uncles said we should give him the name Nandulal, his father said, I've already chosen a name. И когда Прабхупада явился, один дядя из его дядей сказал, что мы должны назвать его Нандулал, но отец возразил и сказал, что я уже выбрал его имя. Abhaycharan, one who's fearless, having taken shelter of Krishna's feet. Абхайчаран, тот, кто бесстрашно принимает прибежище лотосных стоп Кришны. So my realization is that Paramatma inspired Gaur Mohan Day to give that name. И мое понимание таково, что Параматма в сердце Гор Махана вдохновило его дать именно это имя. When Prabhupada came for initiation, Когда Прабхупада пришел в момент посвящения, and Bhaktisiddhanta asked, what is your name? Бхактисиданта Сарасвати спросил, как тебя зовут? And he said, Abhaycharan. Он ответил, Абхайчаран. Bhaktisiddhanta said, you already have a perfect name. Бхактисиданта сказал, что у тебя уже идеальное имя. Paramatma inspired him to just add Aravinda, Параматма вдохновила его всего лишь добавить Аравинда, which means lotus. что означает лотос. One who is fearless, having taken shelter at the lotus feet. Тот бесстрашный, который принимает прибежище лотосных стоп. And Prabhupada kept that name, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, when he took sannyas. И Прабхупада сохранил это Аче Бхактивиданта Свами, когда он принял саньясу. Because Prabhupada remembered that Krishna told him, Потому что Прабхупада помнил о том, что Кришна сказал ему. that if you travel around the world and spread Lord Chaitanya's mission, you won't have to be afraid because I'll always be there with you. Если ты будешь путешествовать по всему миру и распространять миссию Господа Чайтаньи, тебе не о чем волноваться и беспокоиться, я всегда буду защищать и находиться с тобой. So Prabhupada really wanted to spread Lord Chaitanya's mission because that was his purpose for being here. И Прабхупада очень сильно хотел распространить миссию Господа Чайтаньи, потому что это был смысл его появления здесь. And he tried so hard, but it was so difficult to leave India. И он пытался очень сильно, и это было очень сложно, потому что ему не получалось покинуть Индию. It was a struggle just to get a passport. Ему с большим трудом удалось получить паспорт. Then the American government said, you can't come unless you get a sponsor who will pay for all your expenses. И затем правительство Америки сказало, вы не можете приехать до тех пор, пока у вас не будет спонсора, который может покрыть все ваши расходы. Prabhupada finally arranged that also. Прабхупада в конце концов также организовал и это. But he had no money to purchase a ticket to fly. Но у него не было денег для того, чтобы купить билет, для того, чтобы полететь. But he knew one lady, a Gujarati lady, a very pious Gujarati lady, Sumati Murarji. И он знал одну благочестивую женщину Гуджарата, ее звали таким образом. And her husband had passed away, so now she was the owner of the Scindia steamship company that they would take cargo from India to America on their ships. И ее муж оставил этот мир, и она осталась одна, и она следила за этим бизнесом. И этот бизнес состоял в том, что они отправляли, логистический бизнес, отправляли грузы из Индии в Америку. So Prabhupada went to see her and begged, give me passage on your cargo ship to America. И Прабхупада отправился к ней и просил ее, пожалуйста, позволь мне проплыть на этом грузовом корабле в Америку. She said, Swamiji, why you want to go to America?
И она спросила, с вами же, зачем вам отправляться в Америку? Your age is very old. You're 69. Your health is not good. Вы уже в пожилом возрасте, вам уже 69, у вас здоровье не очень хорошее. You live in Vrindavan. Вы живете во Вриндаване. You're guaranteed to go back home, back to Godhead. У вас уже есть гарантия, что вы вернетесь домой обратно к Богу. Why go to America? And what if you leave your body in America? Зачем вам отправляться в Америку? Что если вы там оставите тело в этой Америке? And he said, no, I must go. Он ответил, нет, я должен поехать. Please give me that ticket. Пожалуйста, сделайте мне билет. So finally she agreed. В конце концов, она согласилась. So at age 69, В возрасте 69 лет, in poor health, в плохом состоянии здоровья, with no money, без денег, Prabhupada boarded the Scindia Steamship Company, Jalduta, in Calcutta. Прабхупада зашел на борт этого корабля в Калькутте. In 1965. Это был 1965 год. And we know that he was in very poor health И мы знаем, что у него было очень плохое состояние здоровья, because he suffered 2 heart attacks on that ship. потому что он пережил 2 сердечных приступа на этом корабле. Anyone who has good health doesn't suffer heart attacks. У кого хорошее здоровье, они не смогут пережить сердечный приступ. So in poor health, at an old age, Srila Prabhupada went to a brand new country, America, to spread Lord Chaitanya's mission. С плохим состоянием здоровья, пережив 2 сердечных приступа, Шрила Прабхупада отправился в другую страну, чтобы распространить послание Господа Чайтанья. And he struggled for a whole year. И он страдал на протяжении всего года. And then finally in 1966, in July, he established the International Society for Krishna Consciousness. И в конце концов, спустя год, в июле 1966 года, Шрила Прабхупада установил Международное общество сознания Кришны. It was a struggle for Srila Prabhupada every step of the way. Это было очень тяжелое, связанное с большими страданиями на каждом шагу. So we may wonder, why is it, if Krishna wanted Prabhupada to go and fulfill Lord Chaitanya's prophecy, why Prabhupada had to struggle? И мы можем задаться вопросом, а почему же, если Кришна сказал, что он все обеспечит и позаботится, почему приходилось сталкиваться с трудностями на каждом шагу? Why didn't Krishna make it easy for Srila Prabhupada? Почему Кришна не сделал все очень простым и легким для Прабхупады? Because Krishna never makes it easy for anybody. Потому что Кришна никогда не делает легких путей ни для кого. You continually have to pass tests. Необходимо постоянно сдавать экзамены. And for devotees, those tests are put in front of you by Subhadra Maharani. И для преданных эти экзамены устраивает Субхадра Махарани, Krishna's sister. сестра Кришны. And why does she do that? И почему она делает это? Testing you every step of the way. Она испытывает на каждом уровне, на каждом шагу, To make you stronger. чтобы сделать вас сильнее, To make you more dedicated. более вы предавшимися стали, To make you take more shelter of Krishna. чтобы вы больше приняли прибежище Кришны. And to prevent anybody like Putana from coming to Krishna. И защитить, чтобы такие личности, как Путана, не подходили к Кришне. Putana pretended to be a devotee, Путана притворялась, что она преданная, but she just wanted to kill Krishna. но она всего лишь хотела убить Кришну. So Krishna is always testing us to make sure we're Subhadra Maharani is testing us to make sure we're the real devotee and not the pretend devotee like Putana. И Субхадра Махарани все время испытывает нас, что мы действительно являемся настоящими преданными, а не притворщики, как Путана. And then Prabhupada passed all the tests. И Прабхупада прошел все испытания. And in 10 short years, he spread
the International Society for Krishna Consciousness all over the world. И за короткие 10 лет Шрила Прабхупада распространил Международное общество сознания Кришны по всему миру. Srila Prabhupada ki. So I arrived in India in 1975. В 1975 году я прибыл в Индию. And the first temple I lived in was the Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. Первый храм, где я жил, это был храм Кришна Баларам Мандир во Вриндаване. It had just been built and the grand opening was in 1975. Он только что был построен, и было большое открытие в 1975 году. But by December, it was very cold in Vrindavan. Но в декабре было очень холодно во Вриндаване. And I was freezing in the Brahmachari И ashram. я просто замерзал в Брамачари ашраме. And Krishna gave me a little mercy. И Кришна пролил на меня немного милости. The temple president one morning called me into his office. Однажды утром президент храма позвал меня в свой офис. One sannyasi is requesting a brahmachari assistant, and he's going to Bombay, which was south, very warm. And I'm recommending you, would you like to become his brahmachari assistant? И он сказал, что один саньяси нуждается в помощнике, в ассистенте, чтобы отправиться с ним в Бомбей, который находится на юге. И я спрашиваю, ты бы хотел быть этим брамачари ассистентом для этого саньяси? So I pretended to be not interested. И я притворился, как будто меня это не интересно. Because if I was too excited, the temple president may change his mind. Потому что если бы я выразил слишком сильно чувство восторга, то, может быть, президент храма изменил бы свое мнение. So I said, leave Vrindavan. И я сказал, покинуть Вриндаван, Go to Bombay. отправиться в Бомбей. Okay, I surrender. Ну ладно, предаюсь. And he said, okay, you leave this afternoon. Chai. И тогда президент сказал, хорошо, ты тогда после обеда уезжаешь. Ура! So I arrived in Bombay and I'm going out preaching for 2 weeks. Я отправился в Бомбей и проповедовал на протяжении 2 недель. When I contract the disease known as jaundice. И когда я заболел с особым видом болезни, желтухой. A very heavy liver disease. Очень тяжелая болезнь. Печень, да? Your eyes become yellow. Глаза становятся желтыми. Your urine is the color of Coca-Cola. Ваша моча цвета Кока-Кола. And you're so weak you can't even stand up for Mangalarti. И вы настолько слабы, что вы даже не можете встать на Мангаларати. But it was a blessing in disguise. Но, тем не менее, благословение присутствовало в этом. Because in early January, I went in December, in early January, Prabhupada flew into Bombay. Я отправился в декабре, и в начале января Шри Прабхупада прилетел в Бомбей. And he stayed there for quite a long time, so I had a lot of association with him. И он оставался там на протяжении долгого периода, и поэтому у меня была возможность получить общение с ним. Every day. Каждый день. So I'll share some of these pastimes. Я поделюсь некоторыми историями. One time, Prabhupada, it was on a Sunday, and many Indian ladies and gentlemen had come to the temple. Это было воскресенье, и много леди и джентльменов индийских приходили в храм. So Prabhupada announced that today I'm going to speak in Hindi. И Прабхупада сделал объявление, что сегодня я буду говорить на языке хинди. Because we have so many guests. Потому что у нас очень много гостей. So I was thinking, I don't understand Hindi. И я подумал, я не понимаю хинди. So I got up to leave. И я встал для того, чтобы выйти. And Prabhupada said, no, don't go. You please stay. И Прабхупада сказал, нет, не уходи, пожалуйста, останься. Even though you don't understand the language, the sound vibration is purifying. Даже несмотря на то, что ты не понимаешь этого языка хинди, но чистая трансцендентная звуковая вибрация сможет очистить тебя.
So I sat down and got purified. Я сел для того, чтобы очиститься. At the end of the talk, one gentleman stood up В конце лекции один джентльмен встал. and he said, Swamiji, I can recite the entire Bhagavad Gita by heart in just 1 hour. И он сказал: Свамиджи, я могу процитировать, пересказать всю Бхагавад-гиту, все шлоки за 1 час. And Prabhupada said, that's all right, but can you live the Bhagavad Gita for 1 hour? И Прабхупада ответил: ну, это хорошо, а можешь ли ты жить в соответствии с Бхагавад-гитой хотя бы 1 час? And that's when I realized just memorizing shlokas is not going to do it. You have to live the shloka. И в тот момент я пришел к осознанию, к пониманию того, что нам недостаточно просто заучивать шлоки наизусть, нам необходимо жить в соответствии с учением Бхагавад-гиты. Then Prabhupada made an announcement. Затем Прабхупада сделал объявление. He said, tomorrow morning at 10 o'clock after breakfast, Он сказал, что завтра утром в 10 часов после завтрака I want to have a big meeting with everybody. я хочу сделать большую встречу со всеми. Because at that time we were building the Juhu temple. Потому что в то время мы были заняты построением храма Джуху. When I arrived, there was no Juhu temple. Когда я приехал, там не было храма Джуху. There was just a big hole in the ground and they were putting in the foundation. Там была большая яма, и там занимались фундаментом, закладывали. Prabhupada wanted to have a meeting with everybody who was involved in the temple construction so that they would finish on time. Прабхупада хотел встретиться со всеми, кто были заняты в постройке, для того, чтобы они вовремя закончили строительство. So not only the devotees came to that meeting, but the workers also came to the meeting. И не только преданные пришли на эту встречу, но также и работники пришли на эту встречу. Prabhupada wanted to fire them up. We have to finish this temple on time. И Прабхупада хотел их подогреть и сказать, что мы должны закончить эту работу вовремя. So the next day, at the back of the property in those days, there was 2 buildings. One was the BBT building, and Prabhupada had his quarters, and the other building was where an ashram, where the brahmacharis stayed. И так там было 2 здания. Одно было здание BBT, где была комната Прабхупады, и второе здание Брамачари ашрама. So everybody was in the BBT office, and Prabhupada was going to fire everybody up to finish this temple. It was a very important meeting. И все находились в здании BBT, и там Прабхупада всех вдохновлял, чтобы они закончили вовремя работу. In those days, this was 1976, there was a Bungi colony not far from the temple where the poorest of the poor used to live, the untouchables. И там в 1976 году был особый район, где жили неприкасаемые. Это было, люди жили беднее бедных. And one lady from that Bungi colony used to come and clean the BBT offices. И одна женщина из этой Банги колонии, она приходила для того, чтобы вытирать, убираться в этом здании BBT. So she came that morning with her jaru, her broom, and the balti, her bucket of water, to clean the BBT offices. И одним утром она пришла со своим веничком и с ведром воды для того, чтобы помыть офисы. And she came up to the landing, and the door was slightly ajar. И она подошла, и там дверь немножко была открыта. She looked in, she saw Prabhupada speaking, there was a whole meeting, so she couldn't go in. И она в эту приоткрытую дверь увидела, что там находился Прабхупада, там была встреча, и она не могла войти туда. So she just stood there and waited for the meeting to be over. И она стояла там и ждала, пока закончится эта встреча. Meanwhile, Prabhupada's preaching to everyone, so important, we have to finish this temple. И тем временем Прабхупада проповедовал, что это так важно, мы должны вовремя построить этот храм. And then he turned to his right and he saw through the door slightly open that the cleaning lady was there. И затем он повернулся и увидел в эту приоткрытую дверь, что женщина стоит там.
Now this was a very important meeting Итак, это была очень важная встреча, to finish the temple on time. чтобы закончить постройку храма вовремя. But when Srila Prabhupada saw the cleaning lady was there, he said, "The cleaning lady has come." Но когда Шрила Прабхупада увидел вот эту уборщицу, он сказал: «О, уборщица пришла. Now we have to adjourn our meeting. Сейчас мы должны завершить нашу встречу». Every living entity has their area of authority. У каждого живого существа есть место, где они являются авторитетами. And when the cleaning lady comes to clean, she is the authority. И когда уборщица приходит для того, чтобы убраться, она является авторитетом. So the Jagat Guru had to adjourn his meeting because the authority had come, the cleaning lady. Джагат-гуру, авторитет, он должен был завершить свою встречу, потому что уборщица, авторитет, она пришла. This is Trinadapi Sunichena Tarori Vasahishtana Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. Prabhupada was the living embodiment of that shloka. И Прабхупада был воплощением этой шлоки, живым воплощением шлоки Тринада Писуничина. He was more humble than the grass, more tolerant than the tree. Он был терпеливее, чем... He never requested any honor or respect for himself, but he gave all honor and respect to everyone else. Он никогда не ожидал почтения в свой адрес, он всегда уважал и почитал всех. So Prabhupada, he lived that shloka. И Шрила Прабхупада, он жил в соответствии с этой шлокой. So after Srila Prabhupada left our vision, И после того, как Шрила Прабхупада покинул наше видение, I heard that his godbrother Adi Keshava was still alive and living in Vrindavan. я слышал, что его духовный брат Адикешева, он по-прежнему был жив, и он находился во Вриндаване. So I made some inquiries and found out where he lived. И я спросил и узнал, где он живет. And I went to see him and knocked on his door. И я пошел встретиться с ним и постучал ему в дверь. I introduced myself as a disciple of his godbrother Bhaktivedanta Swami Maharaj. Я представился себя как учеником Бхактивиданта Свами. And could I ask him a few И questions? могу ли я задать несколько вопросов? So he was very nice and he invited me in. Он был очень добрый, он пригласил меня войти. And then I asked him, can you share some memories that you had of Srila Prabhupada when you were both living in the Allahabad temple? Я спросил, а могли бы вы поделиться воспоминаниями, когда вы вместе жили в храме в Аллахабаде? So he was happy to do that. И он счастливо, с радостью сделал это. So he said that he met Srila Prabhupada in Allahabad when Prabhupada started coming to the Allahabad temple. Он сказал, что он встретился с Прабхупадой, когда Шрила Прабхупада стал посещать храм в Аллахабаде. He said our relationship began as acquaintanceship and it changed into friendship and then it changed into brotherhood. И наши отношения менялись. Сначала они были такими приятельскими, потом они становились близкими друзьями, и потом они достигли уровня братских отношений. Adi Keshava, he was already initiated. Prabhupada still wasn't at that time, but he and Prabhupada became very close friends. Адикешева на тот момент, когда они встретились с Прабхупадой, уже был посвящен, у него было духовное имя, и Шрила Прабхупады еще не было, но тем не менее они стали очень близкими друзьями. At that time, Adi Keshava Prabhu was a research scholar at the Allahabad University. В то время он находился в исследовательском институте в Аллахабаде. But whenever he had free time, he would go and visit Srila Prabhupada at his pharmacy. И когда у него было свободное время, он отправлялся для того, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой в его аптеке. So he told me one day when he came, Srila Prabhupada gave him a vial. И он сказал, что в один момент, когда он пришел к Шриле Прабхупаде, он дал ему особую бутылку. He said, I have made this tonic. И он сказал, я сделал этот тоник.
you please take this tonic. It will be very good for your health. Я сделал этот тоник, и ты, пожалуйста, принимай его, это очень хорошо будет для твоего здоровья. So Adi Keshava said, yes, I will take your tonic. И Кешава ответил, да, хорошо, я буду принимать твой тоник. But why don't you give me the tonic that you are taking? А почему бы тебе не дать тот тоник, который ты сам принимаешь? So Prabhupada said, what tonic am I taking? И Прабхупада удивился и спросил, ты о каком тонике ведешь речь? And Adi Keshava said, oh, you know, the tonic of Krishna Prema. И Ади Кешава спросил, ты знаешь, я знаю, это тоник Кришна Према. So he told me Prabhupada started laughing. И он мне говорил, что Прабхупада в этот момент стал смеяться. He said, actually, I don't have that tonic, На самом деле у меня нету этого тоника, but I do know the recipe. но я знаю рецепт. So Adi Keshava said, well, if it's not a secret, can you share that recipe with me? И Ади Кешава сказал, если ты знаешь рецепт, который не является секретным, можешь поделиться им со мной? And Prabhupada said, yes. Прабхупада ответил, да. The recipe is Рецепт следующий. Trinadapi Sunichena Tarodiva Sahishtuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari, and I shall spread it the whole world over. И я должен распространить этот рецепт по всему миру. And Adi Keshava told me, when Prabhupada said that, I thought he was just making a casual pronouncement. И когда Ади Кешава сказал это, то Ади Кешава говорит, я подумал, что он просто говорит как обычную вещь, просто так. But now that I see what he has accomplished all over the world, that I'm convinced that even then he was planning to do it. И сейчас, когда он совершил свою миссию, я теперь понимаю, что он имел в виду, и я теперь осознаю, что в тот момент он об этом планировал. So this is the recipe for Krishna Prema. Итак, вот рецепт для обретения Кришна Према. According to Srila Prabhupada, В соответствии со Шрилой Прабхупадой, that he told Adi Keshava, с которым он поделился Ади Кешаве, who told me, который поделился со мной. Trinadapi Sunichena Tarodiva Sahishtana Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. Become more tolerant than the tree and more humble than the grass. Нужно стать терпеливее дерева и более смиренным, чем трава. So I was meditating on this shloka, Я медитировал на эту шлоку. and I had a little chat with Sri Chaitanya Mahaprabhu. И я общался на эту тему с Шри Чайтаньей Махапрабху. I said, Sri Chaitanya, do you expect me to become more humble than the grass and more tolerant than the tree? Шри Чайтанья, ты ожидаешь, что я стану более терпеливый, чем дерево, и более смиренней, чем трава? I said, it's not possible. Я сказал, это невозможно. I know my mind. Я знаю свой ум. I know my Я desires. знаю свои желания. I'm never going to become more tolerant than the tree and more humble than the И grass. никогда не смогу стать терпеливее дерева и смиреннее, чем ниже травы. Why are you asking us to do like this? Почему ты просишь нас поступать подобным образом? And I asked him, how will it become possible for me to become more tolerant than the tree and more humble than the grass? И я спросил у него, как это возможно для меня, чтобы стать терпеливее дерева и ниже травы. So Krishna says in the Bhagavad Gita that he fulfills the desires of his devotees. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он исполняет желания своих преданных. Everybody know this? Все знают об этом? Yes. So I let Krishna know, this is my desire. How can I possibly become more humble than the grass and more tolerant than the tree? И это было мое желание, с которым я поделился с Кришной, как мне стать терпеливее дерева и ниже травы. So I was thinking, okay, now Krishna has to tell me why, because he says directly, he fulfills all the desires of his devotees, and I made Krishna know this is my desire. He has to tell me how I can do it. И так я подумал, вот сейчас Кришна точно должен сказать мне, как мне стать терпеливой, потому что он об этом говорит. Я жду, как мне это стать таким. And then Krishna told me. И затем Кришна сказал мне. He said, just look at the next line in the shloka. Он сказал, просто посмотри в следующую часть шлоки. So I looked at the next line, Amanina Manadena.
Я посмотрел, следующее предложение было «Манина Манадена». Amanina means I don't desire any honor, I don't desire any respect. Это означает, что я не ожидаю никакого почтения, никакого уважения к себе. So if nobody honors me, nobody respects me, then I'm happy. Если никто не уважает и не почитает меня, я сохраняю счастье. Even if I do some wonderful service and no one even says good service, I'm happy. Даже если выполнил какое-то хорошее служение, и меня никто за это не похвалил, я счастлив. Because I don't want honor and respect. Потому что я не хочу славы и почета. But if people do come to me and want to honor and respect me, Но если люди подходят ко мне и хотят выразить then I почет, say to them, it's not me, it's Srila Prabhupada. то я отвечаю им, это не я, это Прабхупада. Before I met Prabhupada, it was the biggest fool. Прежде чем я встретился с Шилапрападой, я был большим глупцом. And everything I know and everything I do is just following Prabhupada's instructions. И все, что я знаю, все, что я имею, это просто благодаря следованию наставлениям Шилапрапады. So in this way, I don't accept any honor or respect, but I give it all to Srila Prabhupada. Таким образом, я не принимаю никакого славы и почета, я все передаю Шилапрападе. And this is how you become more tolerant than the tree. И это то, каким образом можно стать терпеливее дерева. You never feel insulted. Вы никогда не будете чувствовать You never угрызения совести. feel disrespected. Никогда не будете чувствовать неуважения. Because you don't want honor and respect. Потому что вы не хотите почета и славы. So you're happy and peaceful. Поэтому вы счастливы и умиротворены. And then how to become more humble than the grass? И как же стать более смиренным, чем трава? Manadena. You give all honor and respect to everybody else. Манадена, вы уважаете всех. That means you try to find something in every person that they're doing that's good, that you can respect and honor them. И вы можете тренироваться, что вы пытаетесь с каждым, кого вы встретите, увидеть что-то, за что можно его благодарить и за то, что уважать. And even if you know someone that you don't like at all and you can't see anything good in them, Но если даже есть такая личность, которую вы очень не любите и что вы не можете ничего хорошего в нем найти, then in your mind, from a distance, you offer honor and respect to whatever good quality they may have. вы в своем уме, находясь на расстоянии с этой личностью, вы предлагаете ему поклоны и пытаетесь найти какое-то хорошее качество, которое у него есть. So if we practice manadena in our life, giving all honor and respect to everyone else, we become more humble than the grass. И если мы практикуем это, если мы выражаем почтение всем, кого бы мы ни встретили, мы становимся смиреннее травы. And if we practice amanina in our life, where we don't want any honor or respect, then we become more tolerant than the tree. Если мы практикуем аманина, если мы не ожидаем почтения, уважения к себе, то мы становимся терпеливее дерева. And now that you're more tolerant than the tree and more humble than the grass, then what happens? И сейчас, когда вы терпеливее дерева и смиреннее травинки, что произойдет? Kirtaniya sadahari. Now I'm going to tell you the meaning of Kirtaniya И sadahari. сейчас я скажу вам о значении термина «киртания садахри». Kirtaniya sadahari means that you'll always be able to chant Hare Krishna. Киртания садахри означает, что вы всегда будете воспевать святые имена. And why will you always be able to chant Hare Krishna? И почему вы будете в состоянии повторять Харе Кришна? Because Krishna will accept your kirtan. Потому что Кришна примет ваш киртан. Because you're practicing amanina and manadena. Потому что вы практикуете манина, манадина. You're becoming more humble than the grass, more tolerant than the tree. So he accepts your kirtan. Потому что вы практикуете, вы смирение травинки, вы терпеливые дерева, и Кришна принимает ваш киртан. And when Krishna accepts your kirtan, you'll always be able to chant the holy name. И когда Кришна принимает ваш киртан, вы будете в состоянии всегда повторять киртан. And if Krishna doesn't accept your kirtan, Если Кришна не принимает ваш киртан, you won't be able to always chant the holy name. вы не сможете всегда воспевать святые имена.
Now, why would Krishna not accept your kirtan? А какая же причина, по которой Кришна может не принять наш киртан? Who knows the answer? Кто знает ответ? Proud, offenses, Because you're proud, yeah. offenses. Because you're offensive, aparad. Да, гордость, апарадхи. You're doing it for some other reason to become well known and famous. Вы делаете это по другой причине, с другими мотивами для того, чтобы стать известным. Or you're being a kirtaniya so you can get a beautiful wife. И если вы киртания, то у вас может появиться красивая жена. So when our kirtan is offensive and it's not meant to glorify Krishna, then Krishna won't accept our kirtan. И если мы воспеваем оскорбительный киртан и совершая оскорбление, то Кришна может не принять его. And then Krishna will show you the door. Кришна укажет вам на дверь. And we've seen so many people, they leave this movement. Мы видим множество преданных, которые покинули это общество. And the reason that they leave, if you interview them later on, they will say, the process didn't work for me. Если вы спросите у них, почему они оставили Искон, они ответят, этот процесс не сработал для меня. Of course it didn't work for you. You were offensive. Конечно, он не работает для тебя, потому что ты совершаешь оскорбление. And you were not doing it to serve Krishna, you were doing it to serve yourself. И вы делаете это не для того, чтобы служить Кришне, вы делаете для того, чтобы служить себе. So Prabhupada said, the recipe for Krishna Prema is Trinadapi Sunichena Tarori Vasa Ishnana Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. We should all follow this. И Прабхупада сказал, что рецепт для Кришна Према – это Тринада Пису Ничина Тарора Васахишнана. И мы всегда должны следовать этому. How many people here have children? У кого из здесь присутствующих есть дети? Most of you. Большинство из вас. So you know how the process works. И вы знаете, каким образом работает процесс. As a teenager, you have your first love. В подростковом возрасте со всеми случается первая любовь. But that first love doesn't last very long. Эта первая любовь не длится долго. Then you meet someone else. Потом вы встречаетесь еще And с кем-то. you get married. И потом вы женитесь. And then that person is number one in your life. И потом это личность номер один в вашей жизни. And then you have your child. Потом у вас появляется ребенок. And then the child becomes number one in your life. Потом ребенок становится на первом месте в вашей жизни. I have 3 children. 3 times. 3 раза. And now you have to make Krishna number one in your life. И сейчас вы должны поставить Кришну на первое место в вашей жизни. You know how to do it. Вы знаете, как это сделать. You did it for your first love as a teenager. Вы сделали это, когда вы впервые в подростковом возрасте влюбились. You did it when you got married. You made that person number one in your life. И когда вы женились, выходили замуж, вы на первом месте была эта личность. When you had children, your child became number one in your life. Когда дети у вас были, то дети были на первом месте. So you know how to make somebody number one in your life. Поэтому вы знаете, каким образом какую-то личность сделать, поставить на первое место в вашей жизни. So now make Krishna number one in your life. И сейчас сделайте Кришну, поставьте Кришну на первое место в вашей жизни. Now when you have your first child, Так, когда у вас появился первый ребенок, every person thinks каждый думает, that I never knew that I could love somebody as much as this person. я думал, что я никогда не могу полюбить кого-то так сильно, как я сейчас люблю этого ребенка. And you wonder, if I have a second child, will I be able to give so much love to the second child as I have to the first? И вы начинаете задумываться, а если второй ребенок будет, я столько же любви могу ему дать, сколько я даю первому ребенку. And when you have your second child, you're able to give your complete love to that child also. И когда появляется второй ребенок, вы также отдаете ему всю любовь.
You give 100% of your love to the first child, 100% of your love to the second child. 100% любви вы даете первому ребенку, и 100% любви вы отдаете второму ребенку. What does this mean? Что это значит? It means that love is spiritual. Это означает, что любовь духовна. Om Purnamada Purnamidam. How many people know that shloka? Кто из вас знает это шлока Ом Адах Пурнамадам? Nobody? Ом Адах Пурнамадам. Пурна Пурнмудачате. Пурнасия Пурнам. Адая Пурнам Эва Вашишьяте. Very good. So that means that which is spiritual is perfect and complete. Перевод значения этой шлоки, то, что является духовным, является полным и совершенным. And even there may be so many emanations from that original perfect and complete. И даже несмотря на то, что из этого полного и совершенного исходят другие вещи, Every one of those emanations is also perfect and complete. все, что исходит, также обладает теми же качествами полноты и совершенства. Now, if I have gold, Итак, если у меня есть золото, and I give to this wonderful brahmachari all my gold, 100% of my gold, и я бы этому замечательному брамачаре все 100% своего золота передал ему, how much do I have left for me? сколько осталось у меня? Zero. But if I give him all my love, how much do I have left for this devotee? А если я отдал ему свою любовь, то сколько осталось для этого преданного? 100%. Still 100%. По-прежнему 100%. And I can give my 100% love to every single devotee, and I still give everybody 100%. This is proof that love is spiritual. И если я отдаю свою любовь, то эта любовь, она распространяется на всех, и это доказывает, что любовь, она духовна. But now we should give that love to Krishna, И сейчас мы должны отдать эту любовь Кришне, because it's originally meant to be given to Krishna. потому что она изначально создана для того, чтобы отдать ее Кришне. But now that you've experienced it in the Grihastha ashram, И вы можете испытать это, находясь в грехастха ашраме. you know what you have to do to give that same 100% love to Krishna. Вы знаете, что необходимо сделать, чтобы отдать это все 100% любви к Кришне. Because you've experienced 100% love for your children. Потому что вы испытываете эту 100% любовь к своим детям. You have vigyan, У вас есть это вегьяна. not just gyan. Не просто гьяна. You have realization and experience. У вас есть осознание этого, и у вас есть опыт. And that's the greatest benefit of the Grihastha ashram. Это величайшее достижение и благо грехастха ашрам. In the other ashrams, you don't have that В experience. других ашрамах у вас нет такого опыта. And our love for Krishna is simply intellectual. Потому что в других ашрамах любовь может находиться на уровне ума. But in the Grihastha ashram, we experience it directly in our heart. Но в грехастха ашраме мы можем испытывать ее непосредственно в своем сердце. And that's one of the reasons, there's many reasons, but that's one of the reasons why Shastra says that the Grihastha ashram is the most noble ashram. И это одна из причин, по которой в Шастре говорится, что грехастха ашрам является самым безопасным и самым лучшим. Another reason why the Grihastha ashram is the most noble ashram. Другая причина, по которой грехастха ашрам является самым безопасным, самым лучшим, Because in the Grihastha ashram we take responsibility and care for the children. потому что в грехастха ашраме мы берем ответственность о заботе о детях. We take responsibility and care for the ladies. Мы берем ответственность в заботе о женщинах. We take responsibility and care for the brahmanas. Мы берем ответственность в заботе о браманах. We take responsibility and care for the cows. Мы берем ответственность о заботе о коровах. We take responsibility and care for the aged people. Мы берем ответственность, заботы о пожилых. And we take responsibility and care for the sick people. Мы берем ответственность в заботе о больных людях. And in the Grihastha ashram, you also take responsible and care for the sannyasis. И
в этом мы также берем ответственность в заботе о саньясе with our donations своими пожертвованиями and our offering of prasad. и предлагаем просад. So the Grihastha ashram, you take care of all other living entities. Таким образом, находящиеся в Грихастха ашраме заботятся о всех живых существах. So now that you have that experience of the Grihastha ashram, И сейчас, когда у вас есть этот опыт нахождения в правильном Грихастха ашраме, use that love that has become transformed again and again and again, and now make Krishna number one in your life. используйте этот опыт той любви, которая трансформировалась снова и снова, и сделать Кришну, поставить Кришну на первом месте. And when you give Krishna 100% of your love, И когда вы отдадите 100% своей любви, you still have 100% left for your children. у вас по-прежнему 100% любви останется на ваших You детях. still have 100% left for your husband. 100% любви останется для вашего мужа. You still have 100% left for your guru. 100% любви останется для вашего гуру. You still have 100% for everybody else. У вас останется 100% любви для всех остальных. This is Krishna Prema. И вот это и есть Кришна Према. It expands Она расширяется. everywhere you go. Krishna. It starts in your heart and it expands through every living entity. Куда бы вы ни пошли из вашего сердца, она исходит и распространяется на каждое живое существо. And you get this Krishna Prema И вы обретаете эту Кришна Прему from the recipe. благодаря этому рецепту. Trinada pi sunichena tarodiva sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. So that's my message for today. Thank you very much. Итак, это мое послание вам сегодня. Харе Кришна.